ఆంగ్ల పత్రికలకి అనేక వ్యాసాలు రాశారు. వారు ఈ మణిపూర్కి సంబంధించినటువంటి అంశం పైన మాట్లాడతారు. నిజానికి ఈ సభకి ఆమె రావడం చాలా గొప్ప విషయంగా అనుకోవాలి. ఎందుకనంటే ఆమె ఇంట్లో చాలా అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి. ఆమె పిల్లల్లో ఒక బాబుకి న్యూమోనియా వచ్చి ఇప్పుడు హాస్పిటల్లోనే ఉన్నాడు. అయినా మొత్తం కమిటీ ఏదైతే రిక్వెస్ట్ చేసిందో దాన్ని మన్నించి ఆమె ఇక్కడికి వచ్చారు. అందుకు ఆమెకి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు ఈ సభ కమిటీ తరఫు నుంచి, ఈ సదస్సు నుంచి తెలియజేస్తున్నాం. అయితే ఆమె ఇప్పుడు మణిపూర్లో జరుగుతున్నటువంటి సంఘటనల పైన కూడా ఇప్పటికే టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఇంకా అనేక పత్రికల్లో వ్యాసాలు రాశారు. దాని మీద ఆమె మీద ఇప్పటికే చాలా ట్రోలింగ్ జరుగుతోంది. ఆమెని చాలా వేధిస్తున్నారు. అయినా సరే సందేహించకుండా, భయపడకుండా ఆమె మన ఈ సదస్సుకు వచ్చి మాట్లాడడానికి అంగీకరించారు. తర్వాత స్పీకరు సూరేపల్లి సుజాత గారు, వారు శాతవాహన యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తున్నారు. అనేక దళిత ఉద్యమాలలో పనిచేస్తూ ముందు బాగానే ఉన్నారు. మూడో వక్తగా ప్రొఫెసర్ లక్ష్మి గారు, ఆమె ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో పొలిటికల్ సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేశారు. POW సంస్థ పైన, POW ఉద్యమం పైన ఆమె ప్రత్యేకంగా ఒక అధ్యయనాన్ని చేశారు. కాబట్టి ఆమె POWతో తనకున్న అనుభవం పైన తను మాట్లాడతారు. మణిపూర్ పైన జరిగేటువంటి ఉపన్యాసాన్ని సునీత గారు, ప్రముఖ స్త్రీవాది పరిశోధకురాలు, ఆమె అనువదిస్తారు. ఆ అనువాదం 15 నిమిషాలు ప్రధాన వక్త మాట్లాడిన తర్వాత ఆగి మళ్ళీ తెలుగు ట్రాన్స్లేట్ అయ్యి తెలుగులోకి అనువదించబడిన తర్వాత మళ్ళీ ఆమె ఉపన్యాసం మళ్ళీ కొనసాగుతుంది. నేను ఎక్కువ సమయం మీకు తీసుకోను. ఈరోజు దేశమంతా మణిపూర్ గురించి మాట్లాడుకుంటోంది. అందరూ మణిపూర్ వైపే చూస్తున్నారు. గత 3 నెలలుగా మణిపూర్లో ఒక మారణకాండ, ఒక హింసాకాండ, ఒక హత్యాకాండ ఇవాళ అక్కడ జరుగుతోంది. ఈ రోజుకి ఇంకా అది కొనసాగుతూనే ఉంది. ఎంతమంది స్త్రీలు ఈ మొత్తం హత్యాకాండలో అత్యాచారాలకి, హత్యలకి గురయ్యారో, ఎన్ని ఇళ్ళు నేలమట్టమయ్యాయో, ఎంతమంది నిరాశ్రయులయ్యారో, ఎంతమంది దాదాపుగా ఒక 200 మందికి దగ్గర హత్య గావింపబడ్డారు, చంపబడ్డారు వాళ్ళంతా. ఎందుకని ఇదంతా జరుగుతోంది అనేటువంటిది మనం ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. చాలా సందర్భాల్లో ఇంకొకటి కూడా ఏంటి అంటే, మణిపూర్లో ఇవాళ మైతేయి జాతికి సంబంధించి ఒక మెజారిటీ జాతికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు కుకీ జాతి మీద ఈ దాడుల్ని, ఈ అత్యాచారాల్ని, హత్యల్ని కొనసాగిస్తున్నారు. వాళ్ళు అనేక ప్రశ్నల్ని, అనేక ఆరోపణల్ని ముందు పెడుతున్నారు. కుకీలు ఈ దేశవాసులు కాదని, చొరబాటుదారులని, అక్రమ చొరబాటుదారులని, లేదు వాళ్ళు కాఫీ కల్టివేటర్స్ అని, అంటే గంజాయి మత్తు మందుని వాళ్ళు పండిస్తారని, డ్రగ్స్ వ్యాపారం చేస్తారని, ఇంకా ఇటువంటి ఆరోపణలు, ఇటువంటి ప్రచారం చాలా జరుగుతోంది. అంతేకాకుండా అక్కడ ఉండేటువంటి కుకీ మహిళల పైన భయంకరంగా అత్యాచారాలు, హత్యలు జరుగుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా మనం గుర్తొచ్చేది ఏమిటి అంటే, వాకపల్లిలో అక్కడ ఉండేటువంటి నక్సలైట్ ఉద్యమాన్నో, లేదు ఆ నక్సలైట్ల మీద వాళ్ళని పట్టుకోవాలని అనుకున్నప్పుడు అక్కడ ఉండే గిరిజన మహిళల పైన అక్కడ ఉండేటువంటి పోలీసు బలగాలు అత్యాచారం చేశాయి. గుజరాత్లో
ముస్లింల పైన పై చేయి సాధించాలనుకున్నప్పుడు అక్కడ ఉండేటువంటి హిందువులు లేదు ఆ మత కల్లోలాలలో స్త్రీలపైన దౌర్జన్యాలు, దారుణాలు, భయంకరమైనటువంటి హింసాకాండ అక్కడ జరిగింది. ఇవాళ మణిపూర్లో కూడా మరొకసారి అదే హత్యాకాండ స్త్రీలపైన కొనసాగుతుంది. ఎందువల్ల ప్రతిసారి అధికారం కావాల్సి వచ్చినప్పుడు, శత్రువుపై పైచేయి సంపాదించాలనుకున్నప్పుడు, భూములు ఆక్రమించుకోవాలనుకున్నప్పుడు, ఏ సందర్భంలో అయినా సరే యుద్ధాలలో, ఘర్షణలో, వీటన్నిటిలో కూడా మహిళలు కేంద్రం అవుతూ హత్యలకి, హింసాకాండకి గురవుతున్నారు. దీన్ని ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. దీని వెనక ఉన్నటువంటి ఏ రాజకీయ సిద్ధాంతం దీని వెనక పనిచేస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఆలోచించాలి. ఇందాక మనం అనుకున్నటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో అనేక ప్రశ్నలు, వాటన్నిటికీ ఘోయిలిక్సితో తను సమాధానాలు మనకు వివరిస్తారని చెప్పి నేను ఆశిస్తున్నాను. దీని మీద మనకి ఏదైనా ఈ ప్రత్యేకంగా వీటి మీద ఏమైనా, ఈ సెషన్ మీద ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే, ప్రశ్నలు ఉంటే ఆమెకి రాసి వివరణ తెలుసుకునే అవకాశం ఉంది. ముందుగా ఐ రిక్వెస్ట్ ఘోయిలిక్సితో స్పీక్. క్షమించాలి, అధ్యక్ష వర్గాన్ని స్టేజ్ మీదకి పిలవడం నేను మర్చిపోయాను. వాళ్ళందరూ సంధ్య, ఝాన్సీ గారు, అరుణ గారు, అలాగే సుజ్ఞానమ్మ వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా, ఈ సెషన్ని నిర్వహించవలసిందిగా వారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను. Hello. I hope I'm audible. Thank you so much for having me here. I just want to make one small correction. I'm not professor, so I'm not professor yet. So you can address me as doctor or anything. So that's a correction. And I would like to thank the organizers of POW for having me here, and I'm really thankful. I'm really touched by the song that was presented, that has been made in support of Manipur, especially the women in Manipur, by Vimalaka Garu. And I couldn't make sense of each and every word, but I can much of it. I think the language of love, the language of support, the language of concern, is something that transcends all boundaries, all linguistic difference. So I thank you all for that. And today, I think you must have heard about Manipur, the newspaper, the media. It's there everywhere. You must have heard about what happens there. And today, because the narrative is so much, I thought I cannot speak on each and every issue that is about Manipur, but I have tried to bring in one important point that makes this conflict in Manipur, the present conflict that started in May 3rd, 2023, different from the earlier conflict that were happening in Manipur. So you find that what happens is
parallel to the stories of right in other parts of the world and in other parts of India, women bodies have often been used as instrument in order to make a political propaganda, in order to make a political statement, right? So sadly, that is what is exactly happening in Manipur. And so you find that women bodies across ethnic communities in both sides of the warring groups, both Métis and the Kuki-Zo community, have been reduced to side for assertion of power and political agenda, right? So you see that they, you must have seen what I think the most recent one that came in was also about another rape issue that had been debunked. But I think it's also a proof to the fact that a proof to the vulnerability of women who are used as a battlefield, right? And so the difference here, which I'm trying to bring out, and the difference in this present conflict in Manipur is the role played by disinformation campaign, right? So how fake news, misinformation is playing a big role in exacerbating the conflict in Manipur. So you find that it's this narrative war, this misinformation, this disinformation that has been passed around, to my belief, is something that have kickstarted and also continue to sustain the conflict till today, right? And this, and I would like to highlight here how this information has been used in two broad ways, right? The first is, as Sandhya ma'am has brought out, how the labeling, the stereotyping of Kuki people have been done in the present narrative, and how they have been branded, stereotyped as poppy planter, as illegal immigrants, as narco-terrorists, right? So you find that this being used not only in the protest, in the rally in Manipur, but also outside India in different space when the Métis community use it in order to protest, in order to label against the Kuki-Zo community, right? So in order to label a whole community as a national security threat, by branding them as illegal migrants, narco-terrorists and poppy planter, so this labeling was necessary in order to justify their possession of violence, and so that they could claim that it was a result of the action taken by state administration in order to check illegal influx from open border with Myanmar, right? So if you look at the Manipur, the geographical location of Manipur in the map of India, you find its close proximity, it shares a border with Myanmar. So that has been used in order to portray the people as, stereotype the whole population, the whole 16% of the population of Manipur, who constitute of Kuki-Zo community, as poppy planter, illegal migrants, and narco-terrorists, right? And I just want to debunk this theory first, and then we'll come to the issue of women. And so this questioning people's identity has always been an act of dehumanizing them, right? So when you question a person's identity, saying that you are not of this country, you are not of this, you are not like us, you are different, you are not an insider, but you are an outsider, right? So you are dehumanizing them, and you make them a national security threat, and you also make them what social anthropologists call key label bodies. Right, so they don't have the right, they don't have the right to land, they don't have the right to an identity or a citizenship as an Indian citizenship, right? So there are two important historical accounts
that has often been proved by the Kuki Zone community in order to prove their indigeneity as citizens of India. Right? The first that is often cited is their participation in the Indian National Army, INA, during the 1940s. Right? So the Kuki tribals of Indo-Myanmar frontier, because Manipur is in the frontier, played a major role in helping the INA. So in a difficult terrain, they acted as guides, spies, and also foot soldiers. And in an article written by Sumatra Bose in 31st July of this year, in The Wire, he wrote how Netaji Subhash Chandra Bose came to Churachandpur. Later, many Kukis were given pension by the Indian government for their involvement in the INA. Right? So you find that in Manipur, in Churachandpur, among the Kukis, there are many pensioners who played a prominent role in the Indian National Army under Subhash Chandra Bose. And Dr. Omji Upadhyay, who was the director of the Council of Historical Research, he said that out of the 112 Indian freedom fighters among Manipur, more than 80 were Kukis. Right? And not this was one, their participation to the Indian National Army was one. The second was that they also fought against the British from 1917 to 1919. And this was called, and they had also played an important role in the anti-colonial movement during the First World War. Right? And this popularly came to be known as the Kuki Rising. And this rising, this fight against the British by the Kukis, went on for nearly 2 years. And according to archival research, the British spent about 26 lakh and a lot of manpower in order to curtail the revolt. Right? And a Kuki historian by the name David Hanning, he writes that like many Adivasis, the Kukis have written very little of their history, and this uprising against the British had hardly made it to the place in Indian history. Right? So the history becomes, it was never really incorporated into the Indian history books. So, but lately in 2018, when among the Kukis, there were groups who wanted to start writing about the history, looking at it from the archival research, which write Kuki Rising. In the British archival research, it was recorded as Kuki Rebellion. It was recorded as the Kuki Rising of 1917 to 1919. Right? So, in fact, 2 books were written. One was the Anglo-Kuki War of 1917 to 1919, a frontier uprising against imperialism during the First World War. Right? And a second book was also written on the Anglo-Kuki War. But right now what is happening is that FIR has been alleged, filed against this author. It was alleged in the FIR that it was a case of dissemination of false and concocted history of Manipur, because the archive recorded as Kuki Rebellion. Well, and they had used the allegation was that these authors had used their own subjective interpretation by calling it war. Right? So this question arises as to why should the Kukis, a community that fought alongside the INA and fought against the British, be called outsiders, right? So you find that all these have been made, this stereotyping, this narrative have been made in order to portray a particular community as a national security threat, so that they become killable bodies, they become outsiders, and they could be deprived of the citizenship that they have been enjoying for long, right? And as regard to the poppy, the accusation or this information as of all the Kukis as being poppy planters,
According to the data made public by the Superintendent of Police, Narcotics and Border Affairs Government of Manipur, the number of people arrested by the state enforcement agencies that was between 2017 to 2022 on case of illegal drug trade where it shows that Kukichin, Meitei Pangal, Meitei and a good percentage from each section of the community was involved in this poppy trade, this drug trading. Right? Because of the geographical proximity to the Golden Triangle, drug lineage is a serious threat to Manipur's society in a whole, and singling out a single community will not hold any water if one really intends to fight it. Right? So you find all this as a political propaganda, a political ploy in order to tarnish the image of one community so that they become incapacitated or they become defamed, and it goes to prove them as a national security threat, right? And the second point of this information that I want to highlight, which will take a greater part of my presentation, is about the disinformation against women, right? So what happened was that from the beginning of the mayhem, from the beginning of the conflict, from the beginning of the ethnic program in May 3, fake stories had already been circulated, which says that there were this much of women being raped, being killed in Churachandpur district. And the reason why Churachandpur district was because Manipur had, Churachandpur district is one of the districts in Manipur in which has a majority of Kuki-Zo population, right? So, and this, so on May 3rd, 2023, the All India So I'll let my colleague here translate and I'll continue. Modeling Situ, University of Hyderabad Sociology Department teacher. మణిపూర్ కుకీజో సమూహాల మీద 2 పుస్తకాలు రాశారు, చాలా వ్యాసాలు రాశారు. ఈ సంఘర్షణ జరుగుతున్న దగ్గర నుంచి చాలా ఆర్టికల్స్ కూడా రాశారు. ఆవిడ స్పీచ్ పేరు ఘర్షణ పూరిత ప్రాంతాల్లో స్త్రీలు, మణిపూర్ పరిస్థితి. ముందు విమలక్క పాడిన పాటకి కృతజ్ఞతలు చెప్పారు. నాకు భాష అర్థం కాకపోయినా ఆ భావం అర్థమైంది. దాని మీద పాట పాడినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలుసుకుంటున్నానని చెప్పారు. ఆవిడ చెప్పిన దానికి క్లుప్తంగా, అంటే నా దగ్గర ఉన్న డ్రాఫ్ట్స్ ఫాలో ద డ్రాఫ్ట్. ప్రపంచంలో ఇతర ప్రాంతాల్లో ఎక్కడ జరిగినా ఘర్షణలు, అల్లర్లు జరిగినప్పుడు అల్పసంఖ్యాక వర్గాలు ఎదుర్కొనే పరిస్థితులు ఒకలాగా ఉంటాయి. ఆ పరిస్థితుల్లో లాగే మణిపూర్లో కూడా స్త్రీల శరీరాలు ఇరుపక్షాలకు ఒక యుద్ధభూమిగా మారిపోయినాయి. వారి అధికారం, రాజకీయ ఎజెండా ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి, అంటే వాళ్ళ సమూహాల అధికారం, రాజకీయ ఎజెండా ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి స్త్రీల శరీరాలు పనిముట్లుగా మారినాయి, ఒక టూల్స్గా మారినాయి. మణిపూర్లో అనేక జాతి సంఘర్షణలు, అంటే ఇంతకు ముందు నుంచే కొట్లాట్లు, ఘర్షణలు జరిగాయన్నది వాస్తవమే. దానికి ఎవిడెన్స్ కూడా తను చెప్పారు. కానీ ఇప్పుడు జరుగుతున్న దాంట్లో ప్రధానమైంది తను చెప్పాలనుకుంటున్నది, తను స్పీచ్ మొత్తం దాని గురించే రాశారు. ఏంటంటే ఒక తప్పుడు సమాచారం పోషిస్తున్న పాత్ర. ఆవిడ డిస్ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నారు, దాన్ని తెలుగులో ఎట్లా చేయాలో నాకు తెలియలేదు. తప్పుడు సమాచారం పోషిస్తున్న పాత్ర వల్ల ఇది చాలా ప్రత్యేకమైంది. ఇంతకు ముందు కూడా మనకి అబద్ధం సమాచారం ఉండింది, మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండింది. కానీ తప్పుడు సమాచారం ఏంటంటే మనుషుల్ని కావాలని మోసం చేయడానికి ప్రయోగిస్తారు. అది దానివల్ల వాస్తవానికి కథనానికి మధ్య ఆ రేఖ చెరిగిపోతుంది. సగం నిజాలు, ముందే ఇచ్చేసే తీర్పులు రెండూ కూడా ఒక రకమైన అస్తిత్వపూరిత వాదనల్ని పెంచి, వివాదాలు ఉన్న వివాదాన్ని బాగా పెంచి వివిధ రకాలుగా వాటిని వాడుకుంటూ ఉంటాయి.
ప్రధానంగా 2 రకాలుగా ఈ తప్పుడు సమాచారం వాడుకోవడం జరుగుతుంది. ఒకటి ఏంటంటే ఒక సమూహాన్ని మొత్తం దేశ భద్రతకి ఒక దేశ భద్రతకే ఈ సమూహం ఉండడం ప్రమాదం అని ముద్ర వేసే ప్రయత్నం. దాంట్లో భాగంగా వాళ్ళని చట్టవిరుద్ధంగా వలస వచ్చిన వాళ్ళు, ఇల్లీగల్ మైగ్రెంట్స్, డ్రగ్స్ సరఫరా చేసే తీవ్రవాదులు, టెర్రరిస్టులు, కాపీ అంటే నల్ల మందు పెంచేవాళ్ళు, మనం గసగసాలు అంటాము, ఆ నల్ల మందు పెంచే వాళ్ళని ముద్రలు వేస్తున్నారు. ఈ హింసంతా ఒక రకంగా ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ఇటువంటి వాళ్ళని నియంత్రిస్తుంటే వాళ్ళు దాన్ని ప్రతిఘటించడం వల్ల జరుగుతుంది, అది వాళ్ళ మీద జరిగిన దాడి కానే కాదు అని చెప్పే ప్రయత్నం జరుగుతుంది ఈ తప్పుడు సమాచార క్యాంపెయిన్ వల్ల. అంతేకాకుండా అసలు బర్మా నుంచి, ఎందుకంటే మణిపూర్ బర్మా సరిహద్దుల్లో ఉంటుందన్నమాట. బర్మా కుకీజో ప్రజలు మణిపూర్లో ఉంటారు, బర్మాలో కూడా ఉంటారు. ఆ బర్మా నుంచి కొండ జాతి ప్రజలు దీంట్లోకి మన దేశంలోకి చొరబడి వచ్చేసి ఈ మన దగ్గర ఈ ఓపియం పెంచి పెంచడం, ఆ ట్రాఫికింగ్లో గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్ అంటారు దాన్ని, దాంట్లో భాగంగా ఇదంతా జరుగుతుంది. అసలు వాళ్ళ మీద ఏమీ హింస జరగలేదు అనే పెద్ద క్యాంపెయిన్ ఇప్పుడు ఈ తప్పుడు సమాచార క్యాంపెయిన్ దీని చుట్టూ జరుగుతుంది అనమాట. ఆవిడేమంటున్నారంటే ఒక ఫస్ట్ చూసుకుంటే కనుక వీళ్ళు చొరబాటుదారులు అని అంటున్నారు కదా. అసలు మనకి చరిత్ర చూసుకుంటే కనుక కుకీజో ప్రజలు సుభాష్ చంద్రబోస్ నేతృత్వంలోని ఇండియన్ నేషనల్ ఆర్మీలో ప్రధాన పాత్ర వహించారు. 1940లో ఆయన చెల్లో ఢిల్లీ కార్యక్రమం చేపట్టినప్పుడు భారత బర్మా సరిహద్దుల్లోని ప్రజలు, అక్కడ కుకీజో ప్రజలు దానికి పెద్ద ఎత్తున సహకారం అందించారు. ఆయన చురచందాపూర్ కూడా వెళ్ళినట్లు సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి. మణిపూర్లో మన స్వాతంత్ర సమర యోధుల పెన్షన్ లిస్టు చూస్తే కనుక దాంట్లో 112 మంది ఉంటే ఆ 112 మందిలో 80 పైగా కుకీజో జాతికి చెందిన ప్రజలు ఉన్నారు స్వాతంత్ర సమర యోధుల లిస్టులో. మొదటి ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో కూడా 1917 నుంచి 1919 వరకు 2 ఏళ్ల పాటు కుకీ ప్రజలు బ్రిటిష్ పాలకుల మీద తిరుగుబాటు చేశారు. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం దాన్ని అంచడానికి చాలా చాలా పెద్ద ఖర్చు పెట్టింది. కానీ అన్ని ఆదివాసీ సమూహాల్లో లాగే కుకీలు కూడా తమ చరిత్రను సరిగ్గా రాసుకోలేదు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు మైటీ సంస్థలు, ఇది కుకీలు తిరుగుబాటు అనాలి, దీన్ని అసలు యుద్ధం అనకూడదు అని చెప్పి ఆ యుద్ధం గురించి, ఆ 2 ఏళ్ల తిరుగుబాటు యుద్ధం గురించి రాసిన 4 జేఎన్యూ ప్రొఫెసర్ల మీద ఒక ఎఫ్ఐఆర్ రాశారు. ఇది వీళ్ళు చరిత్రను వక్రీకరిస్తున్నారు అంటూ. ఇది మనకి మణిపూర్లో చాలా డిస్టింక్ట్గా కనిపించే పరిణామం. అది మిగతా చోట్ల జాతి హననం ప్రయత్నాలు ఏవైతే జరిగినాయో దానికి మణిపూర్లో జరుగుతున్న దానికి ప్రధానమైన తేడా ఏంటంటే ఈ తప్పుడు సమాచార క్యాంపెయిన్ ఎంత తీవ్రంగా ఎంత సిస్టమాటిక్గా దాన్ని వాడుకుంటున్నారు అనేది. రెండో వాదన ఏంటంటే 1901 కుకీల జనాభా విపరీతంగా పెరిగిపోయింది, ఎందుకంటే బర్మా నుంచి చొరబాటుదారులు వచ్చేసారు, దానివల్ల కుకీల జనాభా విపరీతంగా పెరిగిపోయింది అని. దానికి ఆవిడ సాక్ష్యాధారాలు ఇచ్చారు. 1901లో కుకీల జనాభా 14% ఉండింది. మణిపూర్ జనాభా 2,80,000 ఉంటే వాళ్ళ కుకీల జనాభా 41,000 ఉండేది. ఇప్పుడు 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం మణిపూర్ జనాభా 28 లక్షలు ఉంటే కుకీల జనాభా 4,48,000 ఉంది. అంటే దాదాపు 100 ఏళ్లలో వాళ్ళ జనాభా 2% మాత్రమే పెరిగింది. కాబట్టి దీంట్లో ఏ సాక్ష్యాలు లేకుండా ఈ క్యాంపెయిన్ చేస్తున్నారు. ఇంకొకటి మూడోది నల్లమందు, అంటే ఈ డ్రగ్స్ కేసుల్లో అరెస్ట్ అయిన వాళ్ళని మణిపూర్ నార్కోటిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ లెక్కల ప్రకారం చూస్తే మొత్తం దాంట్లో కుకీలు 824 మంది ఉంటే మైటీ తెగలు మిగతా అందరూ కలిసి 1,580 మంది ఉన్నారు. అంటే దాంట్లో అందరూ భాగస్వాములు అనమాట. ఒకవేళ ప్రభుత్వానికి నిజంగా మణిపూర్ సమాజాన్ని అంతా ప్రభావితం చేస్తున్న ఈ నల్లమందు డ్రగ్స్ మీద నిజంగా యుద్ధం చేయాలి అంటే ఇలా ఒక్క సమూహాన్ని టార్గెట్ చేయడం ఏమాత్రం పనికిరాదు. ఇలాగా ఆమె సో ప్రతిసారి ఈ తప్పుడు సమాచారం ఎట్లా వాడుతున్నారని చెప్పడానికి ఆవిడ చాలా రకాల ఇన్స్టెన్సెస్ చెప్తున్నారు. ఈ చెప్తున్న దాంట్లో
ఆమె ముఖ్యంగా అనేది ఏంటంటే ఈ మొత్తం క్యాంపెయిన్ అంతా కూడా స్త్రీల శరీరాన్ని ఎలా వాడుకుంది అని. మైటీ కమ్యూనిటీస్ వాళ్ళు కుకీజో సమూహాన్ని ఒక తీవ్రవాదులుగా రాక్షసులుగా చూపించడానికి, మనుషులు కాదు వీళ్ళు రాక్షసులుగా చూపించడానికి మా కమ్యూనిటీ మా సమూహం ఆడవాళ్ళ మీద వీళ్ళు అనేక రకాలైన దాడులు చేశారు, చంపేశారు అని చెప్పేసి ఒక అబద్ధపు సమాచారాన్ని సిస్టమేటిక్గా వాడుతున్నారు. దానికి ఆవిడ చాలా ఆవిడ మెసేజ్ ఒకటి చెప్పారు. న్యూస్ క్లిక్లో రాసిన ఆర్టికల్లో ఆవిడ దాన్ని అదేంటంటే మైటీ స్త్రీలను చోచండిగూరులో బహిరంగంగా అత్యాచారం చేశారు అని చెప్పేసి ఈ మెసేజ్ని అందరి దగ్గరికి పంపించండి అని చెప్పారు. అలాగే ఇంకొక దాంట్లో అది ఇంత చేస్తే అట్లాంటి సంఘటన ఎక్కడ జరగలేదు అని మణిపూర్ పోలీసులే చెప్పారు. ఇంకొక సంఘటనలో ఏం చెప్పారంటే ఇట్లాగా ప్రతిసారి వాళ్ళు జంతర్ మంతర్లో ప్రొటెస్ట్ చేసినప్పుడు కూడా ఒక పెద్ద బొమ్మని, ఒక ఆవిడ బొమ్మని చూపించి వీడి మీద లైంగిక దాడి జరిగింది అని చెప్పారు. అలాంటిది ఏమీ జరగలేదు అని అన్ని పోలీసులు ఒకటి చెప్పారు. అసలు ఆవిడ అరుణాచల్ ప్రదేశ్కి చెందిన ఆవిడ అని చెప్పేసి వాళ్ళు అది తేలింది. ఇంకొక చోట ఇలాగే ఇంఫాల్ ఆసుపత్రిలో కూడా ఇలాగే ఇంకొక చోట జరిగింది. బేసికల్గా ఆవిడ ఏమంటున్నారంటే కుకీజో స్త్రీలపై హింస జరపడానికి, వాళ్ళ ఆ సమూహాల మీద దాడులు చేయడానికి మా ప్రజలు మా ఆడవాళ్ళ మీద ఈ దాడులు జరిగినాయి, దీనికి ప్రతీకారంగా మేము తీసుకుంటున్నాము అని ఆ ప్రతీకార దాడులు అనేది ప్రతి ఇన్స్టెన్స్లో వాళ్ళు అక్కడ చేసిన వాళ్ళు యాక్చువల్లీ మేము అసలు మా మీద చేశారు కాబట్టి మేము చేస్తున్నాము అని చెప్పేసి ప్రతి చోట సమర్థించుకున్నారు అని ఆ విషయం అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తారు. So thank you so much. Okay. Yeah. So we continue with. Thank you. My colleague have explained it very well. So in this discussing about the plight of the women, as my colleague had also mentioned, so this information or this fake news was also used in order to justify the act of attribution that were on women. And at first I was not very sure when I wrote this article in Newsleak about the connection between the fake news and the actual atrocities on women. But then I got to listen to one of the victims, in fact it is the victims of the viral video that has become quite profound and has been shared widely, very sadly. There was one witness in this case that happened in Deep Haidan of the naked parading, and she was, in fact, the YouTube video was recorded in 18th of May. And that was, I think, the same day in which FIR was filed to the police station. And so she said something that, when all these atrocities were done on the women, they also say that, we are doing this to you because your people have done the same thing to our women in Chulchandpur district, which is a Kukizo district, right? So that is my connection of the fake news and the actual atrocities that are committed on women. So you know about I think all of you must have read about how the riot started, when in May 3rd there was a protest by the All Tribal Student Union of Manipur, comprising of both Nagas and also Kukis, and a rally was made. But the rally was made because the Métis, who constitute a majority population, 53% of the total population, who already have about 40 seats in the 60 Manipur legislative assembly seat, who already occupy 40 of the 60 seats, and also already had SC and OBC status, were actually wanted to take get scheduled tribe status, right? So there was a rally that was in protest of that, and the rally became violent what initially appeared as a minor scuffle
became a full-blown conflict leading to arson of houses in the nearby Kuki and Meitei village, and కొంచెం నిశ్శబ్దంగా కూర్చోండమ్మా, కూర్చోండి. in the village in the foothill, the Meitei mob began targeting Kuki homes, churches, and attacking the Kukis of people. Right? So in all this, though it is the viral video that was showcased that became popular in 19 July that had wake up the country to the plight of the women, but there are also cases of atrocity that are there, and in which this fake news and this disinformation campaign had a very important role to play, right? And in fact, I would like to present 5 cases of this, and you find that in many of the atrocities and cases of sexual assault that happened, it happened during the early days of the conflict, number 1. Number 2, women were also a part of the mob, instigating their men to rape and kill Kukizo women, right? Very sadly. And second, fake news or disinformation were used by perpetrators to justify their action as act of retribution and act of revenge, right? And fourth was that the Manipur police commandos were alleged by the victims. This is the account of the victims. They say that they were either mute spectators or were sometimes siding with the aggressors, right? And the 5th point that I can make from all the cases of atrocity that has been studied is that sexual violence against the women was because of their identity as Kukizo women. And you find that in an article that was written in Hindustan Times, Josephine Kipken writes, the perpetrators were making their territorial boundaries not just on land, but on the bodies of the other women who were considered to be outside their territory, and matched them with it between the intersection of their gender as women and ethnic identities as Kukizo tribals. They became signifiers of ethnic and socio-cultural difference between the warring communities, right? So it was used in order to make a political statement. His body were used to make a political statement, right? And at the beginning of the conflict, there was this SMS that was passed around, which I would like to read it out. And in this SMS that was in the local language, translated in English for the purpose of this presentation, without, in Churchandpur, Meitei women have been raped openly en masse. They use hoe and sword and kill people, Meiteis. 1 person each from every household are requested to come forward and save Churchandpur Meiteis. Send this message to as many people as possible, and let us all forward this message to 100 people, each people from our contact list, right? So this was how this information was spread by Ms. Crane from the community. So you find that it's not always, you can't blame the whole community for this, but a lot of them have been misguided by someone with very bad political intent, right? And in order to promote their propaganda and strengthen public support in that direction, radical Meitei group had circulated fake news about Meitei women being raped, despite the fact that this has been debunked many times. Many women, or like many vigilante groups from the oppressor side, have continued to believe such theory, right? So you find that this has to do with the kind of polarization that is happening, and so one debunking was done by the Director General of Police of Manipur, who clarified that there was no rape case of Meitei women in Churchandpur. And then there was an allegation of the raping and killing of Meitei Nards in Churchandpur Medical College, but the viral picture was later disproved by one newspaper outlet, and it was found to be of a woman who had died in Mathura in 2022,
right? So this picture of another person that had died in 2022 was used as depicting a woman that was raped in Churchampo, that was used to mislead people, right? So the father of the alleged victim, Dr. K. Achauba, is the Métis himself. So he clarified with ISTV, which is a local news channel, that his own daughter was safe and the rumor about her was incorrect, right? But then this did not really stop, but the disinformation campaign did not stop there. There was also, in order to portray Kuki Zouman as court operatives, Métis protesters of Jantar Mantar carried with them a remote size of women they claimed to be a Métis woman who was physically assaulted by the former, right? But then the photo was also confirmed to be that of a domestic abuse victim in Arunachal Pradesh. So there were many other cases of debunking of theories. In fact, in another case, the rumor was that there were 37 women who were killed, dead bodies of 37 Métis rape victims, along with a 7-year-old child, was lying in the morgue of Cesar Hospital in Imphal, right? But the hospital itself clarified that they were not, in fact, they denied the claim, stating that the hospital does not perform post-mortem examination, right? So you find that this information campaign was circulated in order to anger the mass, the mob, in order to commit the hate and justify their act of violence, right? And so this fake news of raping were used to malign a particular community, inciting communal violence, which resulted in the actual lynching of women from the targeted Kuki community, right? And this is how fake news were used. Fake news about the rape of Métis women was spread, maligning the Kuki Zou community. This inflamed communitarian feeling, and ultimately it resulted in the targeted lynching of Kuki Zou women, right? And so this raping or revenge rape that was used as a used like a psychological warfare to diminish the enemy by dishonoring them to their women, right? And in the narrative account of the survivors and families of the victims, the perpetrators have often justified their deed as an act of retributive violence, right? We are doing this to you because your men have done this to our women in Churchampo district, right? So the violence on women started in May 3rd itself, right? So the protest started in May 3rd. So in the evening of May 3rd, around 9 p.m., the first victims were the students of Manipur University. It is the university that is located slightly in the outskirts of the city. Yeah? So translation. Okay. తాము చేస్తున్న హింసని అత్యాచారాలని సమర్థించుకోవడానికి మైతీలు కుకీజో ప్రజలు చేసిన హింసకి తమని ప్రతీకారం మాత్రమే చేసుకోవాలని వాదించడం ఈ తప్పుడు సమాచారంలో ఈ ఎత్తుగడలో ఒక భాగము. ఎట్లా వాడారు అంటే కొంత SMS ద్వారా కొంత మెసేజ్లు ఒకటి పెట్టారు. అదేంటి దాంట్లో చూర్చందాపూర్లో మైతీ స్త్రీలను బహిరంగంగా అత్యాచారాలు చేశారని, చాలా రాక్షసులుగా ప్రవర్తించారని, వాళ్ళందరినీ చంపేశారని, దీనికి ప్రతీకారంగా అందరూ సిద్ధమవ్వాలని చెప్పేసి మొత్తం ఒక గ్రౌండ్ సిద్ధం చేశారు. ఈ సంఘటన అట్లాంటిది ఏం జరగలేదు అని చెప్పి మణిపూర్ డీజీపీ చెప్పారు. ఇంకో దాంట్లో ఏం చేశారంటే ఒక మెడికల్ కాలేజీలో ఒక మైతీ నర్సుని రేప్ చేశారని ఒక ఫోటో అందరికీ పెట్టారు. కానీ అది 2022లో చనిపోయిన మధుర అనే అమ్మాయి ఇంకెక్కడో రాష్ట్రంలో అమ్మాయి అని తేలింది.
ఆ నర్సు వాళ్ళ నాన్న ముందుకు వచ్చి మా అమ్మాయి బాగానే ఉంది, ఆమెకి ఏం జరగలేదని ప్రకటించారు. అలా కాకుండా తర్వాత పదే పదే కుకీ ప్రజల్ని, ముఖ్యంగా మగవాళ్ళని రాక్షసులుగా చూపించే ప్రయత్నం ఈ ఫేక్ న్యూస్, ఈ డిసెగ్మేషన్ క్యాంపెయిన్ లాగా చేశారు. వాళ్ళందరూ ఒక రేపిస్టుల గుంపు, అలాగా మొత్తం కొండల ప్రాంతాల నిండా వీళ్ళు అందరినీ రేప్ చేసుకుంటూ తిరుగుతున్నారు అని చెప్పేసి ఆ ప్రచార ఉద్యమంగా చేశారు. జంతర్ మంతర్లో మైటీలు ఒక పెద్ద నిరసన చేస్తూ ఒక ఉమెన్ బొమ్మని పెద్ద బ్లో అప్ చేసేసి అది ఈవిడ మీద అత్యాచారం జరిగిందని ప్రచారం చేశారు. కానీ ఆవిడ అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఒక కుటుంబ హింస బాధితురాలని తేలింది. ఇంకొక చోట ఏం చేశారంటే ఇంఫాల్ ఆసుపత్రిలో 37 మంది స్త్రీల శరీరాలు ఉన్నాయి, లైంగిక దాడులు జరిగిన శరీరాలు, వాళ్ళందరినీ చంపేశారని ప్రచారం చేశారు. తీరా చూస్తే అది ఈ ఆసుపత్రి వర్గాలు అసలు మేము పోస్ట్ మార్టం చెయ్యమని, ఇదంతా అబద్ధం అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పారు. ప్రతి అబద్ధ వార్తని అబద్ధమని నిరూపించారు, కానీ ఈ లోపల జరగాల్సిన నష్టం అంతా జరిగిపోతుంది. మైటీ స్త్రీల శరీరాల గురించిన అబద్ధ వార్తల్ని, ప్రచారాన్ని కుకీజో స్త్రీలపై హింస యాక్చువల్లీ జరపడానికి, వాస్తవంగా జరపడానికి, అంటే అసలు ప్రజలపై హింస జరపడానికి, వాళ్ళ శరీరాలపై లైంగిక దాడులు జరపడానికి వాడుకున్నారనమాట. సో ఇది ఆ పద్ధతి ఏంటంటే ముందు మైటీ స్త్రీలపై లైంగిక అత్యాచారాలు జరిగాయని ఒక అబద్ధ వార్తల్ని ప్రచారం చేయడం, దాని ద్వారా ఒక మైటీ సమూహంలో భావోద్వేగాల్ని ప్రేరేపించడం, దాని పర్యవసానంగా మేము కుకీజో ప్రజలపై ఆ స్త్రీలపై దాడులు పాల్గొంటాం. ఇంతకీ అంటే ఒక రకంగా లైంగిక దాడులు మనం చూస్తే కనుక ఈ ప్రతీకార లైంగిక దాడులు అనేది శత్రువుపై సమూహాలు ఒక శత్రువుపై జరిపే ఒక అంతిమ దాడి, ఒక మానసిక యుద్ధం. వాళ్ళ స్త్రీలను అవమానానికి గురి చేస్తే ఆ శత్రువు కుదించిపోతారు, చిన్నగా అయిపోతారు. జరిగిన సంఘటనల గురించి సో ఆ ఎత్తుగడలో భాగంగా ఈ దాడులన్నీ జరిగినాయి. మనం జరిగిన ప్రతి సంఘటన గురించి ఆవిడ డీటెయిల్స్గా ఒక వివరాల్లోకి వెళ్తే ప్రతి చోట దాడులు చేసిన వాళ్ళు మేము ప్రతీకార దాడులు మీరు మాకు చేశారు కాబట్టే మేము చేస్తున్నాం అని యాక్చువల్లీ వాళ్ళు సంఘటనలో ఉన్న సాక్షులు చెప్పారు, ఆ సంఘటనకి గురైన బాధితులు కూడా చెప్పారు. ఆ సంఘటన వివరాలు తను చెప్తారన్నమాట. ముందు మణిపూర్ యూనివర్సిటీలో ఒకటి జరిగింది. మణిపూర్ యూనివర్సిటీలో విద్యార్థులపై జరిగిన దాడుల గురించి మొదలు పెడుతున్నారు. Hello. Yeah, if it's not clear, because I know that my pronunciation is different, please raise your hand so that we can make it more interactive, right? So I just want to say, I think it's better for me to tell it like a story. So there are 5 cases that I'll quickly tell you about the atrocities on women. The first started with on May 3rd itself, when mobs that were already angered because they heard about what happened in Chochanpur district, because they heard about this disinformation, and without really cross-checking it, they believed it, and so they went inside Manipur University looking for Kuki-Zo tribal women, right? So even the boys were pulled out of their hostels, because this is a university hostel, and the women, they had some of them, in fact my respondent, the women that I spoke to is a PhD student, and she said that luckily she was hiding inside the bathroom in her hostel, and so they did not find her, but she could hear people mobs shouting outside. They had come with knives, they had come with spear, they had come with all kinds of instruments that can hurt people, and they were saying, is there any Kuki women here? Kill Kuki women, right? But my respondent was lucky to be alive, but there was another woman, and in the writing of Hannah Elise Peterson and Hassan, these are UK-based newspaper, The Guardian,
there was a 23-year-old student, Kukizo university student, who was not that fortunate like my respondent, and she was captured while trying to escape from the university with her brother, right? And in her, from what she says that they started tearing her clothes, and they were shouting that people have raped Meitei women and now you should pay for it. And they beat her and dragged her to a nearby house. And she said that she kept begging them to let her go, but they were shouting that revenge of rape is rape. And 6 men dragged me to another room and tore my clothes and did wrong things with me, right? And she said that she still has scars on her body. So this is the first case, and the second case was in May 4th, and this incident came from the video that became viral in 19 July, but this had actually happened on the 4th of May, right? The world got to know about it on the 19th July, but it happened on 4th of May, and after the Meiteis burned down their villages. So, according to the account of a survivor that was interviewed by Jongi Student Federation, this is there in the YouTube video, it's uploaded on 18 May. She says that the village was burned down, and she narrated that Meitei mob comprised of the surrounding villages of her neighboring village, led by Meitei radical group of Arambai Tengol and Meitei Lupus had burned down their village, and they were made to walk about, one of the men told her, you people have raped and killed our people. And the incident was first reported on 18 May 2023, right? But the FIR stated that there were actually 3 women who were stripped and paraded naked, and also the FIR also documented about a 19-year-old boy who was killed while trying to save the modesty of his sister, right? So you find that in the FIR, it was not only about the women who was, the 2 or FIR say 3 women who were naked, paraded, but there were 2 men who were bludgeoned to death, who were killed in the paddy field in the nearby area, right? So, in this case as well, the survivor says, the victim says that the police, the commandos were not helpful to them. By all accounts, the police left the 3 women to die to their fate, right? And okay, and the third case is on the same day in a locality that is far away from the previous case. Another incident happened, right? One woman who studies in a nursing institute. So you must remember that the mayhem started at 3. So there are many Kukizo people in the valley, in Imphal Valley, which is dominated by the other community, right? And this was the case of the 20-year-old Agnes and her friend. And they were told by a mob of 40 people comprising of both men and women that saying that if your community people can do all those bad things towards our women, why would we be able to do the same to you? Do you think we'll let you get off easily? So Agnes and her friend were studying at the Nightingale Nurse Institute of Porampat, which is in the heart of the city. And at around 4 p.m. of May 4th, she and her friend were battered with sticks, punched on the head and face till her 3 teeth fell off, kicked on the stomach and back till they were unconscious, and then left for death or to die, right? And in the report by the prince, they allegedly thrown dragged her all the nursing students out and check their Aadhaar card to identify Kuki student, right? So in this case, the Aadhaar card was checked to verify if she belonged to that identity, and she
He, along with a friend, were 2 of the 8 tribal students who could not hide in time, right? Other friend had hidden. And when she regained consciousness, she said she found herself at a hospital in Imphal where she received emergency care, and she then was shifted to the army camp where her own brother was deployed, right? And the 4th case is the case of 2 women who were brutally murdered, and the case that is also coming up because the dead body has also become viral. And if you look at the picture of the dead body of these 2 women, you can see that a cup wound, and there's a lot of telling. It tells a story that the story of what they must have gone through before they actually died, right? So in 4th May, these 2 women were killed, and according to my interview with the parents of this victim, they say that they worked at a car wash in Imphal, and they were living in a rented accommodation with the meager income they managed to earn, right? So they were earning some money and sending back this hard-earned money, little amount of money that they could earn from this car wash back to their parents in the village. So the mother of the deceased narrated the details of the fateful day. So this information the mother got from the co-workers from other tribal groups who were working along with these 2 women, right? So meeting his friend Gabe and dragged them inside a closed room and confined them from 5 to 7 p.m. It was the locality Métis women who handed over the victims to the men and urged them to assault them as an act of retribution for what was being done to their own community. Their co-workers from other tribal communities, whose identity has been protected, could do nothing to help them, but they could hear them both screaming and pleading to let them go, right? And the sound from outside signifying indications of rape, molestation, and torture altogether. And when they were found, there was a mixture of the victim's blood and hair all over. And later they both succumbed to the brutality, right? And her mother was told that the dead bodies of her daughter and her friend was in a hospital in Imphal. And the saddest part was that for a long time, even till now, I fear that they are not united with the bodies of their daughters, right? Because the tribals, Kuki-Zhou tribals cannot travel to the valley area for fear of their life. And in the FIR that was filed on 16th of May 2023, that was filed by one of the victims' mother, it was written that they were murdered, tortured, and raped. But this was later discounted, saying that the forensic science laboratory reports suggest that there was no evidence of rape, no semen or saliva was detected in the vaginal swab, right? And the forensic reports suggest that they might have died of shock and hemorrhage resulting from incest, wound, and stab, right? But according to a lawyer, to say that we do not really do away with rape, the allegations of rape, because her mother herself has said that, and also because sometimes circumstantial evidence is sustainable, right? But this has been questioned by the families or the relatives of the victims in saying that no consent was taken from the relative of the victims, or they were not called to identify the body. And is the post-mortem that was done out of 2 months really valid, right? I'll take it. So the last case is a case on 15th of May in which a woman was abducted
from a valley area and was taken to an area and raped. Right? So this was the case of the victim called Kim. Her name had been changed because she's still alive and she's still 18 years of age. She was kidnapped from Chekon in Imphal and was taken to a compact Metis settlement area 1K Ayunpali, right? Where a mob including men and women assembled and started assaulting her physically. So the men kicked her on the stomach, hit her eyes with the butt of their gun, and when I saw her picture, when I interviewed her over phone, her eyes were still red and she was unable to speak properly. I had to speak to her through an interlocutor who was taking care, a volunteer woman who was taking care of her, right? So she had severe marks on her right eye. She was blindfolded with her hands tied at the back. And when she resisted their sexual advance, when they were trying to sexually molest her, they treated her with dire consequence, including